Ni vile mjiona nilikuwa nimedance hiyo ngoma styling. Unaona kiuno? Hata iko inalia katakata. Please zoom. Every time anaongelea hiyo kiuno na kitambi yake, please just show us. Zisi kiuno. In 3D. Nilikuwa tunaenda siwezi kizomba siwezi aibisha. Kizomba. Uko sure? You've ever tried dancing kizomba? Hizo moves. Mtu mmoja. Ati? Si ya mtu mmoja. Si ndio uone nimefanya mkono hivi. Sijui tuweke mtu hapo ndani tuone mali utafika. Nimefanya mkono. Viuno squeeze niko very flexible. Wow. Okay. You are watching #SocialFriday and this craziness is courtesy of this craziness. Ajua umeleta craziness. No, I'm not crazy. I don't know what to talk about. But if you were to remember me for something, please remember me for foolishness. Do not take your life too seriously. Sawa, tumeambiwa #SocialFriday because we start your weekend on a what? Weekday. And boom! 1 minute nilikuwa nimesimama na Raji is the DJ. Now I have someone else. Who is this gentleman? Magic. Okay. Alex the DJ. Umeona nipeni kitambaa. Unaona nishaanza kutoka zaidi. Kuna ADD ati sasa tuna disappear and then he throws it and then una two movement and I'm like, wow, magic. That's what has happened. What's your name? Alex the DJ. Damn, you looked shy. I'm not shy. Clearly he's not shy at all. Not shy. Yeah. Hi Alex, how you doing? Very how good. long have you been a DJ? Close to 8 years, 5 years professionally. Oh. Yeah. And what sparked the passion? Ama ulikaa tu kaona sasa mbona pia mimi sikatiwi na Hapana, napenda muziki. With other benefits. Yani kuenda kutembea. Why are you trying to think outside the box? Yani kutembea, kucheza in different locations. Kuna mtu anataka kusalimia? Bogi ni kubwa. Okay. Yes, so Starbucks Lounge. Seroxide Entertainment. Hivi siku hizi, Top shot. Yeah. Kabisa. Leo tuko na gig. Sifa Gardens. In happen leo jioni Brida LW. Samis, Red the DJ, MCD, Alex the DJ. So, kujeni. Yeah, kabisa. So tukuje na ama tujilete? Jilete, kila kitu iko. Kila kitu iko. Napenda form kama hizo. Ati wewe kuja tu. Wewe kuja tu. Welcome. Okay, all right. So kwa mtandao tunauliza nini Masai? At Masekta. Yes. Sijakuuliza unaitwa nini kwa mtandao. Tumeuliza. Nimesema Masai. Masai kwa mtandao tunauliza nini? Tulikuwa tunauliza Alex akitaka kuchange anything in his body akabadilisha nini? Yeah, do you feel like your nose is not nosing? Nah. I'm good. More hair plugs? Nah. Urefu? Hata vitu zingine pia kama miguu. Hutaki kurefusha miguu? Niko sawa. It's good to love yourself, guys. Tunajipenda. It's good to love yourself, guys. It's a very good thing. Niko na kwanza before hata tuingie kwa topic of discussion. Unasikizanga uns? But ushasikiza uns, mwana hizo gigs za uns? Hata moja sija attend pia. Rajiz ndo alihepa. Rajiz ndo alikuwa jibu hiyo swali. Na akaniambia niulize offline. Juu ndaenda. Sio ni kuchezwa tu umechezwa. Manzi. Ama. Haya, ukimix kuna kwanga wasee nyuma yako? Hapana. Upendi wasee nyuma yako? Na wanaweza kuwa, but most of the time haikuagi. Inakuanga ni wewe tu kwa booth, alafu kama ni stage uko pale juu, wasee wako pale chini. So, yeah. Do you enjoy the thrill? Kabisa. I love it. Does it pay what you expected it to pay when you started? Ukianza, it's a bit tricky. Promoters wataona, uko chini bado, so you have to have kitu kama numbers hivi, kama umecheza places kama gani ndo wana consider na kitu. So it's a bit tricky, but unangangana tu. Yeah. Okay. Sawa. You know why I asked that? To motivate. So uns walikuwa na controversy juzi ama walikuwa na bishana. Uns for those who don't know ni zile ngoma unaendanga unasikia lakini ni vile una explain. Unasikiza tu beats tu. Ni beats zinachezwa alafu watu wako huko. Azi ni ngoma za Southern Bypass. Kuna ngoma za Eastern Bypass na kuna ngoma za Southern Bypass. Woo, okay. Eastern Bypass ni Abanton, Gengeton. Uns EDM ni za Southern Bypass. So za mapanga le. Hizo ni za Eastern Bypass.
So wase wa Uns walikuwa wanasema, there was one guy walikuwa wanamwingililia, anasema this guy is always standing behind the DJ na kila time ni kusumbua tu watu, anatupa mikono karibu achape DJ makofi yake ni Okay. in every single Uns event. So the last one anasema he harassed some people who were trying to, hata wao wanataka kusimama nyuma ya DJ but saa anaanza kuwasukuma aonekane mbele. So si mrefu. Si mrefu. So unajua angekuwa urefu wa Alex amekuwa anateseka vitu zingine. But yeye anataka kukaa hapo mbele. Anataka kuonekana yeye ndo hata anajua DJ. Anaenda hata kama mjua na kwa zile za DJ anajaribu kumix anashika. Wow. Ashika mkono kidogo aanze kusalimia DJ kieka drum. Tumtafute. Jina ndo nimeavoid kusema. Aba tuliacha let us choose peace. Alando. So so nishasema kwa janini. Pole. So the Uns guys were complaining wakateta on social media. Ikafika point hadi organizers wakatoa statement wakasema it doesn't matter whom you know, our priority is the people who attend. Wow. So if they say this, that's what we are gonna do. Okay, on this same note, si ati ilikuwa ni bring it up, but kuna establishment fulani that was trending because of kuna msichana alipatana na altercations ndani ya establishment, alafu she took it outside hadi akajirecord akatrend, very many things happened, but tukaisha kuongelelea the establishment. So is that right? Social media imetufanya hapo nini? Wait. Ni mimi tumeenda out na nyinyi sawa? Tumeenda out vizuri sana. It's almost my birthday. I start acting a little bit but nimejiambia it's almost my birthday. So naenda tu alafu hivi kurudi narudi kwa meza yetu napatana na msichana. So msichana na mimi tunaanza altercation. For some reason hata tujui exactly what happened in that kakona, but altercation happened. Sasa nyinyi mwenye nilikuwa mnaenda mnaniacha. Mimi siwachi vurugu. I complain. Sasa juu mmetoka na meza imeenda, sasa natoka nje naendelea kucomplain na huko. Yeah, but all we are talking about is the establishment. So is it that people just misbehave sometimes? One thing, squeezing is very sensitive, especially brand establishment. Hata bouncers wanaangaliwa sana. Akifanya kamiste kadogo hivyo warekodiwe, picha imechomwa. So anaweza waangalia kwanza one kama mtajisort. Ama anaweza watoa politely. But ya vurugu I think wameanza bouncers squeeze wanahonga lao jicho tu. Juu msichana alipigwa. Akikuguza arekodiwe, that's another thing inaanza kumwingilia. Sasa huyu msichana mwenye tunajifanya ni mimi alipigwa na hao wasichana wenyewe. Patana nao vurugu. Bouncers had nothing to do with anything by the way. In fact hata kitoka nje tulikuwa tu tunaona watu hapo kutoka background. Wanaangalia kama wako in that side of the frame. So huyu tu ni kesi yake. I think you blame individual person. Na imagine I'm your friend na nimekuja nimekoza scene hadi lazima nitoe. Mtaniruka? Siwezi kuruka mimi. Wala? Sura si tumekuja pamoja. Mpaka tujue what's up. Yeah, lazima. Okay. Na kama mimi nimekuja kivyangu lakini wewe ni DJ na nimekuja nikakusalimia. Na nikasema najua huyu. Whether you happen hivyo. Hapo unapata mtu anasema kwa crowd nipe bia fulani utapatia DJ. Wow, bill. Yeah, bill. So unapata hiyo msemo mmepatana leo anakuachia bill. So unashangaa. Nani gender? Ama ni wacha tu ni point ndo tukazirishane asubuhi. Ni gender gani hapa? Why the face? Ni gender gani imefanya? Ni yangu sana. Ulikuwa umesmile sana. Being charming has its consequences, by the way. Ukishukua charming alafu usi expect to see have googly eyes. Hata wewe. #Social Friday. Basta ulikuwa tupe story. Yes. What has been trending again throughout this week. Remember the hashtag is #Social Friday. Our handle is at Y254. And we are going to start with what has happened. Was it yesterday? Tunaweza uliongelea Cardi B venye alikuwa on trial.
for harassing. And then she won the trial, and then as she was leaving the courthouse, akapatana na reporter fulani akamrushia. Yeah. Yes, so she also faked a pregnancy when alikuwa anatembea kwa courtroom. Na pia akaanza kuuza CD kwa barabara. Amekuwa hoka. Hadi Museri akasema hakuna kuuza kwa street. Hawkers waende back street. Wow. Na kuna machine hapo kando ujue. Okay, sawa. All right, so we are going to start with an influential right-wing activist called Charlie Kirk, and a close ally of US President Donald Trump, who was shot dead while speaking at an event at a university in Utah. Now, Kirk, who is 31 years old, was speaking at Utah Valley University on 10th September as part of his America Comeback tour. He sat under a white gazebo to take questions from a crowd of about 3,000 in the university when he was shot in the neck, and apparently he passed away. For those who don't know, that guy called Charles is very outspoken. By right wing tunamaanisha kunajua kuna kwanga left wing na right wing. No, Republicans and Democrats. Yes. So Democrats tend to lean more on the left. Wako open minded. The liberals. Yes, wako nini, yeah. Alafu wengine ni conservative. Wao ni wale wamejifungia kidogo. Hadi wako na colors. Those are the red ones. Yes. Yeah. So apparently he was shot dead, and there was mixed reactions. There are those who are celebrating him as a hero, especially the US administration, and then there were those who were celebrating him, there were those who were criticizing him for being too controversial. They said he's anti-Muslim, he's anti-black, he's anti-alphabet community, LGBTQ. He's he's a lot anti things, anti-Palestine and whatever. So he was very outspoken, and he didn't mince So his what words. was he pro? Pro what? He was pro-Christianity. Okay. A very stout one. What? You cannot be pro-Christianity and be anti-people. No, he was pro-Christianity. He was a white supremacist. You can't be a supremacist and be a Christian. No, you can't. Actually, white supremacy was based on Christianity. They used Christianity. KKK. Yes, they used Christianity to advance their actions. Okay, sawa. That tumeingia sana US politics. Continue. Yeah, so kuna those two sides, and people were divided about it. Kenyans as well. Kwanza Kenyans huchangia topics zote bana. The debate was very heated on X, with some actually the people who supported the guy ndo walivamiwa zaidi, because there were not that many, and that has something to do with the way he spoke about Africans. He spoke as Africans as people who still eat other human beings. Spoke as Africans as people who live in trees. Okay, wait. Who use spears to hunt. Before you continue rising emotions, let's just be clear. Kuna mtu fulani, I don't know if he's Congolese or something, from the west of Africa. Alikuja akatuambia Kiswahili as a language, it's not very direct. So nikisema kitu kama naenda tao, I expect you to know that nataka unipeleke tao. So mtu uko nje akisikia huwa tunasema nani alikuliwa, aligongewa, wanakulana. AI inachukua. Yeah, it's just translating. So don't be upset when ukisikia uko nje ati we eat people. Si nyinyi tu mnaandika walikulana ama? Brilliant. Yeah. Siku hata nimechukulia na hiyo angle. Akili ni nywele, guys. Alright, tukitoka kwa Charlie, let us move on to cross-dresser. That's Kevin Kenothia has dropped a bombshell that he has left his fans surprised and happy. The content creator also fired back at critics who were skeptical about his announcement, wondering where it will take place, and Kenothia insisted he would undergo an unconventional procedure to insert a uterus in his male biological body. So nowadays you have to use biological terms. So yeah? He is a male biological guy who identifies as a female non-biological person. Okay. He's not non-binary. He's not non-associated. What's non-binary? Fluid. I really don't know what those things are. He's not fluid. Okay. He or she. So they, them. Okay. She, he.
How do kitu you ni feel ngumu. about a person identifying with the opposite? Like kesho uamke usikie, hey, ya mom niita Stella. Kila mtu ako na nini yake tu. Yake Alex Caro. Bas. Ama Carla. Si Carlex, Carla. Change. Siwezi change. Utaki change? Azi. Utaki kuwa dem? Aje sasa. Wewe nani continue? And that actually formed the basis tukiuliza what body part of Yours do you want to your body change? unaweza taka kuchange. So if the surgery is successful, ataweza kushika mimba? According to what I saw on social media from doctors on X, see real doctors, they might be real doctors, but from X, wanasema that procedure, either you survive, but you have complications for the rest of your life, or you don't survive at all. So atakuwa na menses? Because the uterus iko na fallopian tubes, ndio iko na eggs, ndio iko na hizo vitu zote za menstrual cycle. Yeah, I'm very curious. Please, if you know, let us know. #SocialFriday. Yeah. Okay, now on to our last one. Now, a Nairobi lawyer was on Tuesday evening shot dead in a drive-by attack on Langata Road in Nairobi. Police reports indicate the victim, identified as Advocate Chalo Mbobu, was gunned down by an assailant on a motorcycle shortly after 7:30 p.m. First of all, condolences to the family and to the Law Society of Kenya for losing one of their own. Lakini ushaiona, umewatch movie gani latest saizi? Terminalist. Ati? Naona amerelate. Aha. Ati mtu anakuja tu alafu anahepa tu kwa nini shu. Alafu venye wao anahepa. Kirambo. Nimeiona ikipanda. Anashuka alafu ameshaishia. Alafu nyinyi mnabaki tu mko wait, what has happened? Mnachungulia, the guy has been shot. Okay. At least Bollywood style unashutiwa for 5 minutes. No, that was very Hollywood style. Hiyo ni na nini inaendelea? Juzi pia a few months ago there was a member of parliament who was shot. Was also gunned down. Vehicle. Yes. What's going on? The same way, just someone stopping by, executing and then leaving. I want to ask, do you think it has something to do with the elections that are coming up very soon? But I feel that is not a question for right now. So endelea tu. Deals ni mingi. All right, if you feel we have left out anything, or if you have any story that you'd like us to highlight, kindly make sure. Niko na story teacher. Yes. Alex has just been serving me face. Like, hey, sawa msichana. Sorry. Nakuanga tu hivi. Hata acha tu kwanza mimi apologize, nakuanga hivi. Huna ubaya. Sina. Ndio nataka ajue sina, nakuanga tu hivi. So apparently Phil, the director, soft launched or had launched, I don't know which one is which, his new girlfriend, and his new girlfriend is his ex-wife's former PA, personal assistant. Would you feel a certain type of way if that happened to you? Tuanze na wewe. Tuseme ni mimi na wewe alafu tuachane, alafu mimi ni date mtu mmeshindanga tu na yeye. Why? Si ume move on? Atakamba. Hapana, si ume move on. Usha move on. Si uko happy? Yeah. Basi shida yako ni nini kile sisi tunafanya? Okay. Yes. No, is it I'm asking. Nakuanga hivi. Just ask your question. Would you allow the same? Nasikia maoni ya Masai. Would you allow? Sasa ni mimi na wewe. Kila mtu hapa ni mtu mkubwa. Alafu nikasirike, tukasirikiane, tuachane, alafu all of a sudden ni sisi wote ni watu wakubwa. Okay. Mimi ni PA wake, hatukuwa best friends. Hatukuwa marafiki, ni kazi. Hiyo ni uongo. Unaona huyu hata hafai kuongea hivyo. Huyu okay, let me just hapana. Continue sir. So yes, kile ni kuelewana tu. Okay. Sawa. I think hiyo ndio story tu ilikuwa kwa kichwa. Kuna nyingine kwetu hapana? Sina. All right. So wenye wanataka kutuambia, head on at Y254 channel. And also throughout every single day there are updates that huwa zinapeanwa hapo courtesy of our social media digital team as well. Kuna maneno siku hizi. All right, I see you. #SocialFriday. Tulikuwa ngoma alafu turudi tusome comments baadaye. Yes. I see you, Mr. DJ. Carlex the DJ.